Okay guys, so we are now on part 3 of the chapter 13, no? So dito sa part 3 po, we will have mini mock exam for 5 items listening at saka 5 items reading, okay? So I will play the audio once from 1 to 5 guys. Isang beses ko lamang po siya ipi-play and you can have unlimited replay kung gusto niyo pong paulit-ulitin, okay? And after the audio, proceed tayo sa reading, 5 items. Then after that, we will have discussion for the correct answers. Okay? Sige po. So I will play the audio. 13과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 영화 2번 시청 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 우리 내일 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 봐요. 4번 우리 내일 어디에서 만날까요? 백화점 앞에서 볼까요? 좋아요. 거기에서 만나요. 5번 내일 7시에 만날까요? 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? 좋아요. 그럼 8시에 만나요. Okay? So now, let's proceed sa reading, guys. Okay, so sa reading part, pwede nyo pong i-post yung video and pag natapos nyo na pong sagutan, yung 1 to 2, proceed po tayo sa 3 to 5. Okay? So, 3 to 5, guys. So, post the video. Okay, so let's have discussion po. So, first is listening. So, check natin yung mga tamang sagot dito, guys. Okay, so for number 1 to 2, 들은 것을 고르십시오. So, please choose what you heard. Okay, sige, so let's try. Number 1 is 영화. Okay, sabi ng audio, 영화. Yes, number 2 yung tamang sagot. So, movie, no? Okay. So, next, number 2. Yes, 시청. 시청 is, yes, City Hall. Number 4 yung tamang sagot. Okay. So, next, dito tayo sa conversation, guys. No? So, 이야기를 듣고, so, listen to the conversation, to the story. 질문에 sa question 알맞은 대답을 correct answer 고르십시오. Please choose. Okay. Okay, so each question po meron siyang sariling tanong. Okay, so number 3, 두 사람. 두 사람은 two persons 내일 tomorrow 같이 무엇을 봅니까? Okay, so together what 봅니까 from the verb Buddha, guys, to watch, no? So meaning ano yung papanoorin nila together tomorrow. Okay, what they will watch tomorrow together. Okay, sabi ng conversation, guys, sabi ni Nam, yung lalaki, 우리, yes, tayo, no? 내일, tomorrow, 같이, together. 영화 볼까요? So, yun po yung tanong ng lalaki. Nag-invite siya, guys. So, shall we watch? Diba? 볼까요 is shall we. Shall we watch movie together tomorrow? Sabi ng lalaki. So, therefore, makakahint ka na pwedeng movie, no? Pero tingnan natin yung sinabi ng babae, guys, if nag-agree siya. Sabi niya is, 좋아요. So, ano nga yung 좋아요, guys?
Yes, no? Okay. Pwede daw. Pwede, no? So, agree. Nag-agree siya. So, 좋아요. 같이 영화 봐요. Okay, so let's watch movie together. So, therefore, number 3 yung tamang sagot. 정답 3번입니다. Okay. Next, number 4. 두 사람은, two persons, 내일, tomorrow, 어디에서 만납니까? Okay, so, 어디에서, 어디, chapter 7 po ito. Yes, saan, no? Where. So, then, 만납니까? Meet. 만납니까? So, where we will meet tomorrow. Yun po yung thought ng sentence na ito. Or, saan daw magkikita yung dalawang tao. Okay? So, sa conversation, sabi ni Nam, yung lalaki, 우리, tayo, 내일, bukas, 어디에서. Okay, saan, no? 어디에서, 잠깐만요. 어디. Ayan. 어디에서 만날까요? So, yan po yung tanong ni 남자, ni lalaki. 우리 내일 어디에서 만날까요? Meaning, where shall we watch, no? Okay. Or shall we meet pala, okay? Where shall we meet tomorrow? So, si 여자, yung babae, sabi niya, 백화점. Yes, 백화점. Yes, department store. Up. Yes, in front. Okay? 앞에서, 백화점 앞에서 만날까요? 백화점 앞에서 만날까요? Meaning, shall we meet in front of the department store? So, sabi ni Nam, nag-agree ba siya, guys? So, ito yung pinopoint ng babae. Number 3. So, sabi ni 남자, ni lalaki, 좋아요. Okay, so, okay daw, nag-agree siya. 거기에서. Okay, 거기, guys, chapter 7, there. Okay, doon, no? So, doon daw, 만나요. Okay, let's meet there. Okay? So, number 3, 정답은 3번입니다. Number 3 yung tamang sagot. Then, number 5, 두 사람은, dalawang tao, tomorrow, paulit-ulit na lang itong word na ito, guys. Sana tumatak na siya sa inyo. Okay. Then, 몇 시에. Ito, chapter 8, no? 몇 시. Yes, what time. At what time, 만납니까? 만나다 again, magkikita. What time na silang magkikita? Bukas, itong dalawang tao. So, based dito sa conversation, sabi ni Yo, yung babae, 내일, 7시. Okay. 7시에 만날까요? So, nagtanong si 여자. Okay? 내일 7시에 만날까요? So, shall we meet at 7 o'clock tomorrow? So, yun yung tanong niya. Then, yung reply ng lalaki, guys, no? Yung pinopoint ng babae is yung 7시. Ito. Pero, yung lalaki, sabi niya, 7시는 okay, 7시 or number na lang, guys, no? Okay, 7시는 좀, so may sinabi siyang 좀. So, it means a little bit or medyo 힘들어요. Okay, 힘들어요. From the verb 힘들다. Yung original form niya po is 힘들다, which means to be tiring or to be hard, no? So, medyo mahirap daw. So, para sa lalaki, guys, medyo mahirap or medyo nakakapagod sa kanya pag alas 7. Okay? So, that's why nag-suggest siya. Sabi niya, 8시는 어때요? So, 어때요 again? How about? How about 8 o'clock na lang? So, ito yung pinopoint ng lalaki. So, nag-agree ba yung lalaki? Yung babae? Sabi niya, 좋아요. Okay. 그럼 8시에 만나요. Okay, 8시에 만나요. So, 그럼, if that's so, let's meet at 8 o'clock. Okay, so therefore,
number 3 yung tamang sagot dito, guys. Okay? Okay, so now, let's proceed sa reading part. Oh. Okay, so, number 1, 두 사람은, two persons, 지금, okay, 지금, guys. Yes, now. Ngayon, no? 무엇을 하고 있습니까? 무엇을, what? Then, 하고 있습니까? So, ano ito? Ano tong hago dito? Okay? So, yung ha dyan, guys, from the verb hada yan. Okay? Which means, to do. At tapos, kinonjugate siya sa grammar na 고 있다 or 고 있습니다. Na ang ibig sabihin po is ing. So, 있습니까 yan, it's because question, no? Then, 있습니다 kapag declarative lang or hindi question, ganun. So, it means ing. Hindi pa po ito na-discuss, guys, ano? So, we will have proper discussion kung saan madidiscuss natin itong 고 있습니다. Okay? But for the meantime, ing po. Okay? So, doing, in short. Okay? So, meaning, what are these two persons doing now? Yun po yung ibig sabihin ng question na yan. Ngayon po, ha? Okay. Sabi ni Ga, 우리 내일 같이 저녁 먹을까요? Meaning, shall we eat dinner together tomorrow? So, sabi ni na, 좋아요. So, nag-agree siya. 같이 저녁, okay, 같이 저녁 먹어요. Okay, 먹어요, eat. Let's eat dinner together. So, ano yung ginagawa nila ngayon? Number 1, 식사. Okay, 식사하다, to have meal. So, kumakain na ba sila ngayon, guys? Hindi, di ba? They are making, or they are talking. They are making appointment pa lang. They are not eating. Yung pagkain, bukas pa yun. Okay? So, mali yung number 1. Undong. Yes, exercise. Hindi rin. 약속. Yes, promise. Or appointment. They are making appointment. So, therefore, number 3 yung tamang sagot. Then, shopping. Yes, shopping. Mali rin. Okay. Number 3. 정답 3번입니다. Next, number 2. 두 사람은 two persons 오늘 같이 today together 무엇을 합니까? What do? So ano yung gagawin nila ngayong araw? Okay. So let's try to ano pa rin, guys, practice all the vocabularies. Even though madali lang tong sagutan kasi yung tamang sagot nasa dulo lang ito. Ayan. Number 2 na yan. Okay? Pero kailangan nating practicean or i-encounter pa yung mga vocabularies dito. Okay? Because the more we encounter the words, no, the more we repeatedly encounter the words, pag paulit-ulit natin siya na i-encounter, mas natututunan natin at mas naalala natin siya. Okay? So, tayo 오늘 뭐 할까요? Okay? 뭐 할까요? What shall we do? Okay, what shall we do today? 같이 영화 볼까요? Shall we watch movie? So, sabi niya, 산책 어때요? Okay, sina is parang ayaw niya ng movie, no? Manood. So, nag-suggest siya kasi sabi niya dito, 산책. Okay, strolling or walking, no? Okay, taking a walk. Okay, how about taking a walk? 공원에서 in the park 같이 산책하고 싶어요. So, I want to I want to take a walk together in the park. So, yun po yung ibig sabihin niya. So, yung reply ni Ga, 그래요? Is that so? Or really? Sa language natin or sa dialect natin, guys. Mao ba? Okay. 그래요? Di ay, mao ba? So, 좋아요. Okay? Okay, nag-agree si Ga sa 산책. 그럼, if that's so, kung ganon, 산책해요. Let's take a walk. So, therefore, number 2 yung tamang sagot. And we have here, guys, the Cheger Bumnida. Okay. So, di ba familiar na tayo sa check? Okay, it means book. And we have Bumnida from the verb Buddha, watch. So, let's watch the book. No, hindi po yun yung ibig sabihin, guys. Itong Buddha, even though yung original meaning niya is to watch, pag yung pares niya po is book, magiging to read na po yung meaning niya.
Okay? So therefore, it has the same thought with 책을 읽다 or 책을 읽습니다. Okay, same thought po yan. Okay, next. 영화를 봅니다, watch movie, gamer 합니다, play games. Okay? Again, yung tamang sagot, number 2. Number 3 to 5. 3에서 5번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Okay, fill in the blank lang po yan in short, guys. Okay. Okay, so number 3. 수루 씨. Okay, Miss 수루. 오늘 저녁에, today evening, okay, evening siya guys, no? Blank 있어요. Okay. By the way guys, itong 저녁, palagi natin i-encounter ito, no? And it has two meanings. May dalawa siyang meaning. Pwede siyang maging object sa sentence. Pwede din siya maging time. Okay? So, paano mo malalaman kapag object siya at kapag time? So, magiging object siya kapag yung marker niya is ul, di ba? Ul or rul is the object particle or marker. So, pag object siya, yung ibig sabihin niya is dinner. Pero pag time siya, we have a time particle, yung ibig sabihin niya is evening. Okay? Okay. So, today evening, do you have blank? Okay. So, meron ka bang blank? Itong istoyo, again, it comes from the verb ita. Okay. Wala kang makikitang istoyo dyan sa vocabulary list kasi naka-ita yan. Okay. Yes, shigan yung tamang sagot. Okay. So, again, it means time. So, do you have time this evening? Okay. Hindi sengil, hindi birthday, nalta. It means date or petsa. Okay? Then, jumal, weekend. Again, number 1 yung tamang sagot. Number 4, 우리 blank. 영화를 볼까요? 코미디 영화 어때요? Okay? So, meaning, shall we watch movie blank? How about comedy movie? Okay? So, may nawala dito, guys. So, 언제? 언제? Okay? So, when you are talking about time. Okay? So, kailan, when, hindi din. So, 무슨 means what kind of. So, number 2 yung tamang sagot dito, guys. 무슨 영화를 볼까요? Meaning, what movie shall we watch? Okay? Hindi 누구, who, and 무엇 means what. Okay? So, again, 무슨 yung tamang sagot. What kind of. Okay, next. Number 5. 저는 내일 친구하고 같이 영화를 blank. So, we have tomorrow, together, itong 같이 together. Then, hago dito guys means with, no? Kasi may 같이 siya. So, together with 친구. So, together with 친구, together with friend tomorrow, ako, 저는, movie, blank. So, we have different grammatical structures dito guys. And isa lamang po yung verb dyan, yung Buddha. Okay. Sa first is si Buddha, kinonjugate siya sa seyo, which means please, when you make command. So, it means please watch movie together. No, hindi siya guys, no? Inuutusan mo yung sarili mo, please watch. Oh, ito. Okay, hindi din. 봤어요, past tense form, di ba? Chapter 10. So, referring to past. So, hindi pwede kasi yung verb dito is nail. Okay? Then, 봐주세요. Si Buddha is kinonjugate siya sa 주세요 na grammar. And it also means please, no? But it is used when you make requests. So, if you say 봐주세요, please look it for me. Ganun. Or pakicheck po siya para sa akin. Pakitingnan po para sa akin. Yun po yung ibig sabihin niya. Okay? 아니에요. Number 4 yung tamang sagot. 보고 싶어요. Please what? I want to watch. Diba? 보고 싶어요 when you express your desire or when you want to express or when you want to say I want to. Okay? I want to watch movie together with my friend tomorrow. Number 4 yung tamang sagot. Okay guys, so ilan yung score na nakuha ninyo? If you got 8, congratulations. Pataas no, 8 pataas. But if you got 7 below, so more practice pa po. Okay?
Actually, good pa rin yan, no? Okay, so we're done with chapter 13 and see you po sa chapter 14.